Good morning, students. So far in dual nature of matter and radiation, we studied about the photoelectric effect and then matter waves and the respective mathematical expressions or equations in photoelectric effect and de Broglie's hypothesis and various forms of the de Broglie's hypothesis lambda is equal to h by p. After that, we studied about the Heisenberg uncertainty principle. Now, get back to this point, photoelectric effect. So, what is the basic concept? When the light of suitable wavelength incident on a metal surface, it emits electrons. So, when the light of the suitable wavelength incident on a metal surface, from the surface of the metal, we are getting the electrons, which means light energy is converted into electrical energy. Is the converse is also true? Suppose if I am taking a metal plate or metal object, you can say metal target, okay, and I am shooting this metal target with a high energy electrons, can I expect the same light from the metal surface or something else? అంటే ఇక్కడ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది? సో రివర్స్ కూడా ఒకటే సరిపోతుంది అనుకుంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అంటే లైట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. సో ఐ కెన్ సే లైట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నాం. లైట్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. అయితే ఎలక్ట్రాన్ మెటల్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు నాకు డైరెక్ట్గా లైట్ రావట్లేదు కానీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ నథింగ్ బట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లైట్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లైట్. సో ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద photoelectric effect is nothing but energy incident on a metal surface, so that I am getting the electromagnetic radiation. In about the beginning of the 19th century, it is observed, accidentally it is observed by William Roentgen, and he named that electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation ఏం పేరు పెట్టాలో తెలియక X-rays అన్నాడు. జనరల్గా మ్యాథమెటిక్స్లో మనం అన్నోన్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటాం, లెట్ ఎక్స్ ఇస్ దిదా అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. సో అక్కడ అదేంటో తెలియదు కాబట్టి ఆ రేస్ ఏవో వస్తున్నాయని అనుకున్నాడు, దానికి ఒక పేరు పెట్టాలి కాబట్టి ఎక్స్ రేస్ అన్నాడు. నౌ we are going to study about this X-rays. What are the properties or characteristics of the X-rays? What are the different types of X-rays? How that X-ray spectrum can be formed? And based on that, some mathematical numerical formulas మనం చూద్దాం. Right? So X-rays. The topic itself is X-rays. జనరల్గా క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్లో జరుగుతున్నట్లయితే ఇదంతా జరిగిన తర్వాత మీకు నేను చెప్పబోయే చాప్టర్ ఎక్స్రేస్ అని తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు వింటున్నంత రికార్డెడ్ వీడియోస్ కాబట్టి ఆ వీడియోకి ఒక నేమ్ పెట్టాలి కాబట్టి అక్కడ నేమ్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్రేస్ అని ఇచ్చేస్తాను. సో మీరు ఏమాత్రం కొంచెం ముందుగా ఆలోచన చేసినట్లయితే ఓకే ఈరోజు ఎక్స్రేస్ చెప్తున్నారు అనమాట అని తెలుస్తుంది. అలా అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు ర్యాండమ్గా ఫిజిక్స్ ఓపెన్ చేసే వరకు చూడగానే కొద్దిసేపు తర్వాత ఓకే ఎక్స్రే స్టార్ట్ అయిందని అనిపిస్తుంది. ఓకే నా వీఆర్ లుకింగ్ అట్ దట్ ఎక్స్రేస్. అయితే ఎక్స్రేస్ రావడానికి మనకి ఆ మెటీరియల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉండాలి, ఆ మెటీరియల్ మనం తీసుకుంటున్న మెటీరియల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉండాలని ఫస్ట్ అప్రోచ్ చేయాలి. అంటే హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుని ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ మీద సబ్జెక్ట్ చేయగానే నాకు ఎక్స్రేస్ వస్తాయంటే కాదు. సో నిజానికి చెప్పాలి అంటే మనకు రాస్తున్న 4 పాయింట్స్ లేదా 5 పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడాను నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక కంక్లూజన్లో మనకు చెప్పిన పాయింట్స్. సో వాట్ హీ సజెస్టెడ్ దట్ రిగార్డింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, నేచర్ ఆఫ్ ద టార్గెట్, హీ సెడ్ దట్ దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. సో ద టార్గెట్ ఇట్సెల్ఫ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెటల్ టార్గెట్. సో ద మెటల్ టార్గెట్కి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏంటి? The characteristics of the metal target, that is
it should have high atomic weight. It should have a high atomic weight. Out of the metals materials మనం అందులో atomic weight ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకుంటాం. So more number of the atomic weight is nothing but the more number of electrons we are having. Maybe that is the reason and the reason we are having, right? So kavachu. Next, the target, the metal target should have high melting point. Melting point ఎందుకు ఎక్కువ ఉండాలి అంటే మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటున్నాం. High energy electrons are collided or bombarded with the target itself. So when I am saying the high energy electrons, since the electrons are in motion, there is a device which can known as the electron gun. మనం ఫస్ట్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో మనం చెప్పాము, మనం న్యూట్రాన్ గన్, ఆల్ఫా పార్టికల్ అండ్ ప్రోటాన్ గన్ అని చెప్పేసి, అలాగే ఎలక్ట్రాన్ గన్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ షూటింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, మనం ఫాస్ట్గా క్విక్గా చాలా స్పీడ్గా అనమాట. దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ గన్ అంటారు. సో అందులో నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రాన్స్ కి హై ఎనర్జీ ఉంటుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? ఇన్ జనరల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ మూమెంట్ పార్టికల్, ఏ పార్టికల్ మూవ్ అవుతున్నా సరే దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఆల్ electrons are having the high kinetic energy. Whenever they are collided with the metal surface, then what happens? The energy must be exchanged. Because according to the law of conservation of energy, that kinetic energy is converted to another energy, another form of energy. Aithe 99% of the kinetic energy is converted into heat. Only 1% of kinetic energy is used to bring the X-rays. Almost 99% of kinetic energy of electrons is going to be waste. The waste in the form of the heat. అందుకని ఎక్స్రేస్ కి మన బాడీ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు. డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినంత వరకు మాత్రమే ఉండాలి, కానీ ప్రతిసారి అనుమానం వచ్చిన ప్రతిసారి మనం ఎక్స్రే తీయించేసేసుకోకూడదు. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు దట్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం తీసుకున్న అక్కడ హై అటామిక్ weight అండ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ విషయంలోనే 99% ఆఫ్ ఎనర్జీ హీట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే అంత హార్డ్ బాడీ మనం చెప్పాలంటే మెటల్ అంటే లైక్ ఏ స్మూత్ సర్ఫేస్, రైట్? ఎప్పుడైతే అంత హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా మన ఆబ్జెక్ట్ మన బాడీ పార్ట్ నుంచి ఆర్గాన్స్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయంటే ఆ లోపల ఉన్న బ్లడ్ సెల్స్ ఏమైపోతున్నాయండి? సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ హార్మ్ఫుల్ టు ద బాడీ. కొంతవరకు ఏదో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ఆ లిమిటెడ్ పీరియడ్లో మనం ఆ పర్టికులర్ ఆర్గాన్ ఏదైతే బాడీ పార్ట్ ఏదో దాన్ని మాత్రం ఎక్స్రేస్గా ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు, ఆ ఫిలిం తీసుకుంటారు, దాని నుంచి స్టడీ చేస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎక్కువగా ఎక్స్రేస్కి మనం ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు. ఈవెన్ ద సైంటిస్ట్ హూ డిస్కవర్డ్ దీస్ ఎక్స్రేస్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ హై రేడియేషన్. సో ఫస్ట్ ఇతను అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ప్రతిసారి తన నుంచి బాడీలో ప్రతి పార్ట్ మీద ఎక్స్రేస్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యేలా చేసుకున్నాడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం. ఎందుకంటే హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ ద టాప్ థింగ్. అతనికి అనుకున్న దాని నుంచి ఇంకో ఏదో కొత్త పాయింట్ రావాలి, ఇంకా ఏదో ఉంది, ఇక్కడేదో ఉంది, ఇక్కడ ఉందనుకుని ఇంక ఎవరు ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళ బాడీ నుంచి ఎక్స్రేస్ వెళ్ళడానికి? సో హీఈస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ టు ద ఎక్స్రేస్ మోర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ హీ డైడ్ అని నేను ఒక హిస్టరీ అందులో చదివాను. ఓకే, లైక్ ఇట్. So the metal target should have high atomic weight and it should have high melting point, and the third one, it should have high thermal conductivity. These are the characteristics that should have that metal target. These are the points. Okay, so I can say simply production of X-rays is the reverse process of photoelectric emission. So what do you mean by exactly that X-rays? X-rays are electromagnetic
magnetic radiation. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటే ఇన్ జనరల్ మనకున్న అలవాటు ఏంటంటే వాటి యొక్క వేవ్ లెంత్ రేంజ్ చెప్తారు. విజిబుల్ లైట్ ఉందనుకోండి విప్సిఆర్, ఆ లెంత్ మన ఆ విజిబుల్ రీజియన్ చెప్తారు. అల్ట్రావైలెట్ రీజియన్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజియన్, ఎక్స్రే రీజియన్, గామా రీజియన్ లైక్ వైస్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ మొత్తాన్ని డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే, సో ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ having the wavelength range as about not exactly, it is about 0.1 angstrom to 100 angstroms. That is the range of the wavelength of X-rays. Next, here మనం మన photoelectric effect చదువుకున్నప్పుడు ఒక మాట చెప్పాం. The intensity of the light incident on the metal surface is directly proportional to the photocurrent. More the intensity, more the electrons I am getting, that is more the current I am getting. Here also, the intensity of X-rays is directly proportional to the number of electrons incident on, one second, కింద వరకు వెళ్తుందా వీడియో? yes, incident on metal target. So more the number of electrons incident on the metal target, we are expecting the more the intensity of X-rays. These are the few points we are going to observe in case of X-rays. Just make the video pause and write down these points with the title as X-rays. Next, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, అంటే ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం థియరిటికల్ పాయింట్ ఏంటంటే, photoelectric effect suggests that or strongly supports the particle nature of light or radiation. Particle nature of light ni చెప్తుంది. Whereas X-rays suggests that wave nature of matter itself. Matter ki wave nature ఉంటుంది అంటుంది. ఇక్కడ what do you mean by matter? Here the electrons are incident on the metal surface. High energy electrons are incident on the metal surface, so that they are emitting the X-rays. అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పార్టికల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నామా, వేవ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నామా అంటే, పార్టికల్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు వేవ్ జనరేట్ అవుతుంది ఏంటి? నో, వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు లేదా ఇన్సిడెంట్ అయింది వేవ్గా బిహేవ్ చేస్తే అప్పుడు నాకు వేవ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్రేస్ ఆర్ ద వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న థింగ్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్. In general, we are considering that electron is a particle, but here, in case of X-rays, electrons are assumed to be there having the wave nature. అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే,
మీకు కెమిస్ట్రీలో బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిందేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు. బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ మీకు అక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుందని మీకు గుర్తు చేస్తాను. మనకి ఫిజిక్స్లో లేదు అది, కాకపోతే మీరు హైయర్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వస్తుంది. హైయర్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అంటే దోస్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి వస్తుంది, మళ్ళీ ఫిజిక్స్లో వస్తుంది ఇక్కడ. ఇవి రెండు ఇంటర్ ప్లానర్స్ అనుకుంటే క్రిస్టల్ లాటిస్లో ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం లాటిస్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ కింద తీసుకున్నట్లయితే దట్ పార్టికల్ ఇన్సిడెంట్ హియర్ and goes like this. Another particle is incident here and goes like this. So this is the interplanar distance, the small d. And here it is the some theta as angle there, right? చేసేసి Bragg's equation in ఒక ఫార్ములా రాస్తాడు 2d sin theta is equals to n lambda. ఇక్కడ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినా లేదా పార్టికల్స్ ఇన్సిడెంట్ అయినా ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనము డిఫ్రాక్షన్ అంటాము. ఈ ఫినామినాని డిఫ్రాక్షన్ అంటాం. Now here electrons can be diffracted by the crystal planes. ఎప్పుడైతే డిఫ్రాక్షన్ అనే ఫినామినాని అబ్జర్వ్ చేసిందో now then the electron is not behaving like a particle but it behaves like a wave because it is exhibiting this diffraction nature. డిఫ్రాక్షన్ ఫినామినాని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ని అక్కడ వేవ్ కింద తీసుకుంటుంది. సో ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఇండికేట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ దట్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అదే ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. అందుకే అన్నాం దిస్ ఈస్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ థియరిటికల్ అబ్జర్వేషన్స్ లో. నెక్స్ట్, there are two kinds of X-rays. There are two kinds of X-rays based on their frequency. ఇందాక మనం వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ చెప్పాము, గమనించారా మీరు? 0.1 angstrom to 100 angstrom units అన్నది. దిస్ ఇస్ ద వేవ్ లెంగ్త్ రేంజ్ అన్నమాట. వేవ్ లెంగ్త్ ని ఫ్రీక్వెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? mu is equals to c by lambda. కాబట్టి షార్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, lambda minimum, that is the frequency maximum. So maximum frequency ఎంత రావచ్చు అంటే 3 into 10 power 8 by lambda minimum, that is the 0.1, that is 1 by 10 into 1 angstrom is 10 power minus 8. So 10 power minus 8 పైకి వెళ్ళిపోతే 10 power 8, ఈ 10 కూడా పైకి వెళ్ళిపోతే 10. So 8 plus 8 16 plus 1 17. So it is about 3 into 10 power 17 hertz first. So the frequency corresponding to this particular wavelength. Next, ఇంకొకటి తీసుకుందాం, c by maximum wavelength తీసుకుందాం, lambda maximum. ఎప్పుడైతే wavelength maximum ఇందో ఫ్రీక్వెన్సీ నేను మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటున్నాను. సో మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3 into 10 power 8 by 100 times of 10 power minus 8. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3 into 10 power 8 పైకి వెళ్ళిపోతే 16 అవుతుంది. 16 లో 2 తీసేస్తే 14 అవుతుంది. 10 power 14 hertz. Isn't it? So this is the minimum frequency of the X-rays and this is the maximum frequency of the X-rays. So X-rays are of two types. అదేంటంటే ఒకటి హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అని పేరు పెట్టారు, ఇంకొకటి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగానే సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అంటున్నారు. దట్ హార్డ్నెస్ అండ్ ద సాఫ్ట్నెస్ ఆర్ నాట్ ద ఫిజికల్ ఫినామినా. ఇది ఎక్స్రేస్ ముట్టుకుంటే గట్టిగా ఉండడం అలా కాదు అక్కడ హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటే. హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటే ఏమన్నారంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఎక్స్రేస్ని హార్డ్ ఎక్స్రేస్ అంటారు. సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న ఎక్స్రేస్ని సాఫ్ట్ ఎక్స్రేస్ అంటారు. ఓన్లీ టు డిఫరెన్షియేట్ ద ఎక్స్రేస్, దట్స్ ఇట్, వీఆర్ నేమ్ దెమ్, అంతే, అంతకన్నా ఇంకోటి ఏమీ లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి అంటే
సో ఇందాక ఒక మాట చెప్పాము మనం ఏమంటున్నాము, యా ఓకే నేను ఎరేజ్ చేసి వస్తాను. రైట్ డౌన్. Now coming to the X-ray spectrum, we are having two kinds of X-ray spectrum. One is continuous X-ray spectrum and the second one is characteristic X-ray spectrum. What is the difference between these two? So this spectrum can be appeared or observed when the high energy electrons, high speed electrons are suddenly stopped by the metal target, which means the energy is all of a sudden dissipated. Most of the energy is dissipated in the form of the heat energy in the concept. So they are not penetrating through the metal target. If they are not penetrating through the metal target and they are just stopped at the surface of the metal target, so they are emitting a spectrum, they are releasing a spectrum. The spectrum is something looks like this. If you plot the graph between the intensity of the X-rays and the wavelength, that is something looks like this. So in that case we are getting the continuous X-ray spectrum. The spectrum is continuous, there is no discrete values. And here the transition of this characteristic X-ray spectrum can be observed when the transition of electron from higher energy level to the lower energy level. Which means, so there is a target element. We are shooting the target element with the high energy electrons. These electrons are carrying some energy along with that. So that energy is transferred to the electrons inside the metal target. So ikkada surface meeda aagipotunnayi most of the particles untunnam. Ikkada ee spectrum eppudu form ayindani antamante they are penetrating through the metal target. They are penetrating through the metal target and they are excited the electrons, because they are giving the energy to the electrons of the target itself. So all of a sudden ఏమవుతుంది, అక్కడ higher energy level ఉన్న electrons అన్ని కూడా lower energy లోకి shift అవుతుంది. While shifting they are emitting the radiation according to the Bohr theory, Bohr's postulate, third postulate. So that radiation is responsible for this characteristic X-ray spectrum. So the transition of electrons from higher energy level to the lower energy level. Next, coming to the set of wavelengths, చూసుకుంటే this spectrum consists of contains all the wavelengths above the minimum wavelength. We estimate that the minimum wavelength is 0.1 angstrom units. So minimum wavelength kana above ఉన్న wavelength అన్నిటిని కూడా నేను ఎగ్జిబిట్ చేస్తాను. It is having that all. But here the wavelength of these characteristics depends on the atomic number of the target element. We can't say మొత్తం అన్ని wavelengths వస్తాయని చెప్పలేము. That depends on the మనం తీసుకున్న టార్గెట్ ఎలిమెంట్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్. ఇక్కడ హియర్ Z indicates the atomic number of the target element. And if you plot the graph between the intensity and the wavelength for these two kinds of X-ray spectrum, something like this. See that the wavelength, the intensity is going to be the value intensity here after raising. So a particular point there, a particular wavelength there, maximum peak value potential. Later on that decreases and goes infinity. It is not coincident with the x-axis here. So the intensity is going to be infinite and sustained. These are the different values of the wavelengths and different wavelengths of the intensities here. But here these two peaks indicates that k alpha and k beta. We know there are orbits k, l, m, n. So when the electron is jumping from higher energy to the k, that is responsible for k alpha like k beta. Likewise. Okay, these are the very few basic information regarding the X-rays. Very fundamental relations, observations. So in this X-rays we are having one more important lab, important for the objective point of view.
This X-rays is only for the sake of objective point of view. That too ఎక్కువగా స్టేట్ లెవెల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్స్రేస్ గురించి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. మెయిన్స్ లెవెల్ వీటిలో వెరీ రేర్ కేసెస్. ఎక్కువగా డీబ్రాయిస్ హైపోథెసిస్ ఆ ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీదనే ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. దానికి సంబంధించిన గ్రాఫ్లో చూసుకోండి. అండ్ ఫర్ దోస్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ లిజనింగ్ ఫర్ ద క్లాసెస్ ఆఫ్ ఐపీ, మీరు ఐపీ మెటీరియల్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇవే క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ పరంగా ఉన్నవే క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి అక్కడ. ఈ చాప్టర్ ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 మార్క్స్ వెయిటేజ్ చాప్టర్. ఓకే, సో బట్ మీరందరూ ఆ క్లాసెస్ విన్నారు కాబట్టి వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. 2 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్న చాప్టర్, బట్ ఆబ్జెక్టివ్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకి న్యూమరికల్స్ వస్తాయి కాబట్టి నేను చెప్తాను. అండ్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ there is a law, Moseley's law. I will write the statement by pausing the video. It helps to save the data and the time. Here is the statement of the Moseley's law. Moseley is the name of a person. It states that the square root of the frequency of spectral line of characteristic X-ray spectrum, the square root of the frequency, is directly proportional to the atomic number of the target element. So that is square root of nu is directly proportional to z, or square root of nu is equals to, by eliminating this proportional we should give a constant. But here we are having two constants a and b. That b has a special name, that is the screening constant. And the value of the b is 1 for K series, and the B value is 7.4 for L series. The standard values there. So if you plot the graph between the root nu and z, we are getting a slight line having a fixed slope. So the slope of the line is nothing but a here. So that is y is equal to mx plus c. Likewise. So here the m is the a here, the slope, the alpha is the value of a itself, whatever it is. So what is the significance of this Moseley's law is, one of the most significance is the arrangement of the elements in a periodic table based on their atomic number, not on the atomic weight. అని చెప్పడం కోసం ఇలా చెప్పాను. Of course, this is the one of the significance of this law. That's it. So this is the end of the chapter of dual nature of matter and radiation. We will come to the next chapter in the next video. Those who are not getting the material, whether it is IPE or MCET or IIT NEET, please get the material as soon as possible, since you are having the weekend exams. Okay? Great. Thank you. Take care. Bye. Stay home. Stay safe. Bye.